அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு டாக்டர் கமல்ஹாசன் ஃப்ரீ ஆன்லைன் கோச்சிங் சென்டரில் நாம் ப்ரொனவுன்சேஷன் பார்க்கலாம். ஏன்னா நிறைய ஆர்டிகல்ஸை வந்து நம்ம சரியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது நம்ம செக் பண்ணணும். வைல் வி ஆர் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் அவர் vocabulary அண்ட் கிராமர் சைட் பை சைட் ப்ரொனவுன்சேஷனும் ரொம்ப முக்கியம். எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில் சரியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாட்டி யுவர் ஜாப் கோஸ் ஃபார் அ டாஸ். ஸோ தயவு செஞ்சு ப்ரொனவுன்சேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும். அது வந்து அதுக்காக ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தேர் இஸ் அ மித், அதாவது ஒரு மாயம் இருக்குது, நம்ம அப்படியே வெள்ளைக்காரன் மாரி பேசணும் அப்படின்னு அது அவசியம் இல்லை. பட் கரெக்டாக இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் தப்பாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும், அவ்வளோதான் ரிக்குவயர்மெண்ட். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ், ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ஆர்டிக்கல் எடுத்துக்கிறேன், அதை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன், அதை நான் படித்து காட்டுறேன். கூகுள் எப்படி படிக்குது, அதாவது இன் யூஎஸ் ஆக்சன்ட், கூகுள் யூஎஸ் ஆக்சன்ட்ல தான் வரும். சந்தோஷ் பேசிக்லி ஃபார் யூ அது வந்து எப்படி படிக்குதுன்னு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை படிச்சுட்டு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பணும். இதுதான் எக்ஸசைஸ். குட் மார்னிங், ஹூ ஆர் ஆல் அட்டெண்டிங் கேட்டேன், நோ ஒன் ஹஸ் ரிப்ளைட், நாட் ஷூர் வை யூ கைஸ் ஆர் ஸோ ஸ்லோ, கேன் யூ ஃபாஸ்ட்லி ரிப்ளை, ஹூ இஸ் தேர். அப்போ தான் நான் அட்ரஸ் பண்ண முடியும். சும்மா ஏனோ தானோன்னு நடத்த விரும்பலாம் நான், ஏன்னா இதெல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் ஆகுது. ஸோ ப்ளீஸ் டூ ரெஸ்பாண்ட், வர்றவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. அப்போ தான் அந்த லைவ் செஷன் வில் பிகம் an interactive session. It's not a one way session, it's going to be a two way session. One way session na ஒரு லெரரோ ஒரு ஆங்கரோ பேசுறது மட்டும்தான், ஒரு அது யூஸே கிடையாது. இட்ஸ் கோயிங் டு பி a two way session. ஸோ நான் கொடுக்கறது நீங்கள் வந்து படித்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவீங்க. ஹரீஷ் இருக்கான், ரைட்டு. சந்தோஷ் இருக்காப்புல, சபரேஷ் இருக்காரா, எஸ் ஆர் நோ போடு தம்பி. யூ ஆர் அ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கை அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ வை யூ ஆர் ஸோ ஸ்லோ இன் ரிப்ளைங். பொய்யாமணி சார் இருக்கா தெரியும், மேடம் இருக்காங்களா, ஹரீஷ் அங்கே ஸ்ரீஹரிக்கும் பிரஜித்துக்கும் ஃபோன் பண்ணுங்க. ஆனால் நேற்று நான் டைமிங் சொல்லலை, ஒரு டெத் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் இன்னைக்கு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ டக்குன்னு அவளை ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள். லெட் அஸ் கோ இன்டு த வீடியோ நவ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹவ் பிக்ட் அப் எ பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல். ஓகே, கிருஷ்ணமூர்த்தி ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு. அவங்க வந்து தெர் ஆர் குட் ஆர்டிகல்ஸ் written by them. I'll just share it with you. ஃபுல்லா பண்ண முடியாது, நான் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். சபரேஷ் இல்ல, ஓகே. So that I don't address someone who is not there like a fool. I should know who is there and who is not there. Even if he is outstation, it's not possible for him to join from mobile. பிகாஸ் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, இது விட்டுட்டேன்னா உங்களுடைய ஃப்ளூயன்சி வந்து கண்டிப்பாக டிப் ஆகும். அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் தொடர்ந்து பண்ணுறேன், irrespective of whatever curfew and other things. So this is the first para. Good morning, Prajit. Please do join early, Prajit. And also tell Srihari to join fast. Para wise கொடுக்குறேன், நான் சொல்கிற ஆளுங்க படிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, அவசரப்படாம. இதுல ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கு, என்னன்னா நான் எல்லாத்தையும் போட முடியாது, இவ்வளவு வேர்ட்ஸ் தான் அடிக்க முடியும் இருக்கு. அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு பார்ட்டா அனுப்புறேன். ரொம்ப பெரிய ஆர்டிகல் கிடையாது. We'll start with a small article. Okay, I hope my volume is reachable, Harish. Okay, 2 assignments 2 பேர் கொடுக்கறதா சொன்னாங்க. ஒன்னு வந்து ஹரிஷ், he has not completed. Another was Santosh, he himself has but not completed. Poyamari sir, for your information. So இதுதான் நம்மளோட plight, அதாவது situation. இப்படி தான் இருக்காங்க பசங்க. இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லுங்க. Who is responsible for the slow progress? Am I responsible or are you guys responsible? நீங்களே தான் உங்களுடைய ப்ராக்ரஸை இது பண்ணிக்கிறீங்க. I was very happy when Santosh asked. நீங்க தான் ஸ்டீல் பண்ணணும். யூ திங்க் ஐ எம் ஃப்ரீ, ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஃபார் 18 hours or so. Harish is seeing me working day in day out. That's not a reason. ஒரு வேலையை எடுத்தா அதுக்கு நீங்க அந்த வேலையை முடிக்கணுமே தவிர காரணம் சொல்லிட்டே இருந்தா யாருமே அதெல்லாம் கவனிக்க மாட்டாங்க. ரைட், எனிவே let us not digress, let us not deviate. ஃபர்ஸ்ட் நான் அதை படிச்சு காட்டுறேன் இந்த தமிழ் ஆக்சென்ட். ஏன்னா நான் இருந்தாலும் தமிழ் ஆக்சென்ட்ல தான் என்னோட இங்கிலீஷ் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் ஓரளவுக்கு English உடைய சாயல் இருக்கும். What I'm trying to tell is a normal accent. Okay, see there, கவனிங்க.
ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட்லேருந்து ஆரம்பிக்குதா, த ஆர்ட் ஆஃப் சீயிங் லிசனிங்லேருந்து ஆரம்பிக்குது. நான் வந்து இதுலேருந்து படிக்கல, நான் அந்த ஆர்டிக்கல்லேருந்தே படிக்கிறேன், தயவு செஞ்சு கவனிங்க. அதுக்கப்புறமா நான் கூகுள் பிளேவும் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றவங்க படிங்க. டோன்ட் ரெக்கார்ட் வாட்ஸ்அப் நோ, ப்ரொனவுன்சியேஷனை கிளியரா கேளுங்க. ஓகே, இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜஸ்ட் அ செகண்ட். Yeah. So good morning guys, I will go into the pronunciation. The article reads the art of looking, listening, learning. The art of seeing, listening, watching is not a thing to be cultivated. It is not a question of evolution and gradual growth. When one is aware of a danger, there is the immediate action, the instinctual and instantaneous response of the body and memory. In the word of Jagrada padinga, instinctual, a very rare word. From childhood, one has been conditioned that way to meet danger, so the mind responds instantly to prevent physical destruction. We are asking whether it is possible to act in the very seeing in which there is no conditioning at all. Can a mind respond freely and instantly to any form of distortion and therefore act? That is, perception, action, and expression are all one. They are not divided, broken up. The very seeing is the acting, which is the expression of that seeing. From the book The Flight of the Eagle by J. Krishnamurthy. He is our Tamilian only, so he has written so many articles. So அதிலேருந்து நான் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். So we'll first concentrate on this. Okay, நான் வந்து ப்ரொனவுன்சியேஷனை மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போறேன். டோன்ட் வெரி அபவுட் அதர் திங்ஸ். ஓகே கைஸ், இப்போ இது நான் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்ல போட்டு காட்டுறேன் ஹவு இட் டிஃபர்ஸ் அப்படின்றது. சி யூஎஸ் ஆக்சன்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா so many openings are there சந்தோஷ். யூஎஸ் ஷிஃப்ட்ஸில் எனக்கு அப்போல்லாம் உங்கள் ஞாபகம் தான் வரும். யூஎஸ் ஷிஃப்ட்ஸில் வாய்ஸில், அதாவது கால் சென்டர்ஸில் so many openings are there, good salary. Only condition is English should be great, not even good, it should be great என்றாங்க. So yours is good, you have to bring it to great like your father. Okay, right. நான் அதை கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டில் போடுறேன். ஜஸ்ட் அ செகண்ட் கைஸ். என்ன பார்ட்டாக தான் போட முடியும். see the difference how Google Translate comes. கவனிங்க. sorry just a second. ஓகே, நான் இதுலேருந்து பேச பண்ணுறேன். கேளுங்க ப்ளீஸ், கவனிங்க. The art of seeing, listening, watching is not a thing to be. It is not a question of evolution and gradual growth. இது யுஎஸ் ஆக்சென்ட். ஓகே கைஸ், காட் இட்? சொல்றது புரிஞ்சுதா, புரியலையா? ஏதாவது வேர்ட்ஸ் புரியலன்னா சொல்லுங்க. we are only going to concentrate on pronunciation, not on the meaning. don't worry. ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. நம்ம ப்ரொனவுன்சியேஷனை ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர் பண்ணலாம். அவ சொல்றது வெள்ளக்கார ஆக்சென்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, obviously அவ சொல்றது to imitate her. She is saying the art of seeing, listening, watching is not a thing to be cultivated. It is not a question of evolution and gradual growth. இப்படின்னு அவ சொல்றா. அதுக்காக நம்ம அப்படி பேசணும் அவசியம் கிடையாது. Not sure if my English accent was, US accent was closer to her. If not, please forgive me. Okay, I'll go to the next one. புரியுதா பிரஜித்? அது அந்த பேராவோட அந்த கவனிங்க. அப்பதான் ப்ரொனவுன்ஸ் ஐடியல் வே டு ப்ரொனவுன்ஸ். நெக்ஸ்ட் கேளுங்க. From childhood, one has been conditioned that way to meet danger, so the mind responds instantly to prevent physical destruction. Okay, she's saying from childhood, one has been conditioned that way to meet danger, so the mind responds instantly to prevent physical destruction. அப்படின்றா. I'm saying you need not go into that extent. அவ்வளோலாம் தேவையில்லை. ஆனா இதெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய நார்மல் ப்ரொனன்சியேஷன் will become better. That is the reason why I am differentiating a normal Tamilian's accent against a US accent. UK தான் பெஸ்ட். அன்பார்ச்சுனேட்லி கூகுள் ஃபுல்லாவே வந்து US கம்பெனிங்கிறதுனால சந்தோஷ்க்கு தெரியும் எல்லாமே US ஆக்சென்ட்டாக தான் இருக்கும். ரைட்,
I'll go to the next one. Is it interesting to hear both, a normal voice as well as Google Translate, guys? Is it interesting to hear that way? ஒன்னும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதீங்க, அப்படியே உட்காந்துருங்க. ஒரு ஷார்ப்பா இருக்கணும் தம்பி. ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். Please hear our voice now. It is, system voice. Please listen this, Rajit. Can a mind respond freely and instantly to any form of distortion and therefore act? Yes. She's saying again, can a mind respond freely and instantly to any form of distortion and therefore act? Therefore, அவங்க therefore-னுவாங்க. While புளிப்பு முட்டாய் வச்சுன்னு பேசுற மாதிரி. So, that is US accent actually. So, as long as you get it, you will not bother. இதெல்லாம் நீங்க பேச தேவையில்லை. நீங்க நார்மலான தப்பு இல்லாம பேசினா போறோம். இந்திக்கார மாரி நடுவுல இந்திய கலக்காம நாம வந்து இங்கிலீஷா பேசினா போறோம். Sorry to offend anyone, but I'm just quoting examples. Right. Next. புரியுதா? அதாவது ஒரு இது இருந்தது. ஓகே, குட். Next. That is perception, action, and expression are all one. They are not divided, broken up. The very seeing is the acting, which is the expression of that seeing. புரியுதா? pronunciation புரியுதா? You will not see, don't even மீனிங்க்குன்னு நான் தனியா வைக்கிற ஒரு செஷன். pronunciation வந்து பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு பொய்யாமிசத்துக்கு மீனிங்குமே புரியும். pronunciation புரியுதா புரியல, தயவு செஞ்சு புரியலடா சொல்லுங்க. ஏன்னா see, when you join a corporate, no one is going to repeat, unfortunately. சார் புரியல சார், அப்பெல்லாம் யாரும் சார் நான் சொல்றது போய் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. நீங்க யூஎஸ் ஆக்சென்ட் பேச வேணாம், லெட் மீ டெல் யூ. ஆனால் இன்டர்நெட் இஸ் கெட்டிங் அன்ஸ்டேபிள். நாட் ஷூர் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள். The word not clear. Which word is not clear? I will play it again. Please listen carefully, guys. Internet slow ஆகுது எனக்கு. Also, Santosh, if possible, back up. I will play it again, Prajit, once again. That is perception, action, and expression are all one. They are not divided, broken up. The very seeing is the acting, which is the expression of that seeing. Okay. இது ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க அந்த வேர்ட்ஸையும் வாய்ஸையும் மேட்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு புரியும். இப்ப புரியுதா? வெரி குட். அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. நீங்க மீனிங்க்கு நான் தனியா ஒரு செஷன் வைக்கிறேன், டோன்ட் வரி. தட் வில் கம் ஆஸ் இன்டர்பிரேஷன், இங்கிலீஷ் இன்டர்பிரேஷன். நான் திரும்பி சொல்றேன், எஸ்பெஷலி ஃப்ரெஷர்ஸ், இன்னைக்கு டிமாண்ட், அப்படி ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு வாய்ஸ் ப்ராசஸ்க்கு. நம்ம அதை சரியா யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். யூ நோ வேர் இட் இஸ் கோயிங்? இட் இஸ் கோயிங் டு Gurgaon, not in Chennai, unfortunately. Chennai is the, Oxford of India. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் very good English speakers are there here. கரெக்ட் தானே சார் நான் சொல்றது பொய்யாம சார்? Unfortunately, because of our shyness, because of our lack of efforts, these jobs are going to Gurgaon, where English is comparatively substandard. ரொம்ப சுமாரான இங்கிலீஷ் தான் பேசுவானுங்க, ஆனா செம்மையா ட்ரெஸ் பண்ணுவானுங்க, வெள்ளையா இருப்பானுங்க, அதெல்லாம் வேற விஷயம். இங்கிலீஷ் கம்ஸ் டு வொக்காபுலரி, கண்டிப்பா நாம தான் லீடிங் இருக்கும். ஆனா நம்ம அந்த அட்வான்டேஜே எடுத்துக்க மாட்டோங்களா. அதனாலதான் நான் சந்தோஷ்க்கு சொல்றது, டோன்ட் பி சூசி. கம்ப்யூட்டர் கேரியர் வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ கெட் அ பெட்டர் salary, if you get a better role with a voice process, you are very young, you can always make it up. So don't have a mindset or a fix. எப்படி போகுதோ வாழ்க்கை அப்படிதான் போகணும்னு சொல்ல வரல, கொஞ்சம் வளைஞ்சுதான் நம்ம கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது இல்ல உலகத்துல, அதுக்காக சொல்லுவாங்க. ரைட், இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா இந்த ஆர்டிகிள்? This is what is pronunciation in US accent. Now I want you guys to pronounce and record it and send fast. Send very fast. Okay? First, the art of seeing, listening, watching is not a thing to be cultivated. It is not a question of evolution and gradual growth. I want a very good pronunciation of this from Poyamari sir. Quick sir, quick. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு சின்னதா அனுப்புறேன், சீக்கிரம் சார் இதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க ஃபாஸ்ட். அப்பதான் this is going in live. இதை பார்த்து நாலு நம்ம தமிழ் பசங்க ப்ரொனவுன்சியேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்க ஈடு கொடுக்கணும், ஸ்பீட். ஃபர்ஸ்ட் நல்ல ப்ரொனவுன்சியேஷன்ல நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு தான் பொய்யாமொழி சார் சொல்றேன்.
இதை திரும்பியும் இதை நீங்களே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி கிளீனா சார், ஸ்டைலில் வேணாம், தப்பு இல்லாம நார்மல் இங்கிலீஷ் டோன்ல இதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க. ஃபாஸ்ட் கைஸ், யூ ஹேவ் டு பி ஃபாஸ்ட். செகண்ட் சந்தோஷ், உங்களுக்கு செகண்ட் பேரா நான் இப்ப கொடுக்கறது செகண்ட் போடுறேன். செகண்ட் படிக்க வேணாம், பட் பொய்யாமொழி சார் 1 minute டைம், சந்தோஷ்க்கு 1 minute டைம். யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங். ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க நீங்க. தேர்ட் ஹரிஷ். Ajit fourth. Pass guys. ஒரு 4 எக்ஸாம்பிளா 4 பேர் வெயிட் பண்ணி வச்சுங்க. Let us see how things are there. Okay uncle, fast. I want results fast. Please send it to our group. This is only pronunciation, no texting. Text ஏற்கனவே நான் கொடுத்துட்டேன். Please send to our group, record it and send fast. Be very competitive. Good sir. Poyamari sir is recording. I am able to see in the system. மந்தமா இருக்க கூடாது. நம்ம வெளி உலகத்தோட நான் ஏன் திரும்பி சொல்றேன்னா, நமக்கு நான் நிஜமா சொல்றேன், நானே ஸ்லோ. அங்க அவ்வளோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தா அவ்வளோ வெறித்தனமா பண்றாங்க எல்லாம் ஒரு ஆஃபீஸ்ல. ஸோ நம்ம வேகத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போல இருந்து. ஓகே, லெட் மீ play Poyamari sir's pronunciation. Please listen for 1 second and then you proceed with your activity. I will give you one more record also, because ஒருத்தர் ஒரு நல்ல ப்ரொனன்சியேஷன்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். தயவு செஞ்சு கவனிங்க ப்ளீஸ் கைஸ். யா, வெரி குட் ஹரிஷ். கேளுங்க. Good morning everybody. I am Poyamari from Dr. Kamalhassan online coaching center. Today I am going to talk about the listening skill. Okay. Yes. அவ்வளவுதானா? உங்களுக்கு கொடுத்தது அவ்வளவுதானா சார்? அவ்வளவுதானா? பொய்யாமொழி சார் கொடுத்தது இல்ல சார். ஐ திங்க் யூ ஹவ் மிஸ்ட். பொய்யாமொழி சார் மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கே. Art of seeing, listening, watching is not a thing to be cultivated. It is not a question of evolution and gradual growth. Thank you very much for the attention. இல்ல சார், உங்களோட ரேஞ்சுக்கு இல்ல சார். மாதிரி வாய்ஸும் கம்மியா இருக்கு. ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் யூ டு சென்ட் இட் அகைன். ஏன்னா நல்ல கணீர்னு இருக்கும்ல பொதுவா, அந்த மாதிரி இருக்கணும் சார். அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். கொஞ்சம் ரீஒர்க் பண்ணுங்களேன் இதுல. நாட் வெரி வெரி சாட்டிஸ்ஃபேக்ட். இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட். ஹரிஷ் தான் ப்ளே பண்ணுங்க. Can a mind respond freely and instantly to any form of distortion and therefore act? லாஸ்ட்ல முழுங்குற சார் ஹரிஷ். நாட் குட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் நல்லா இருக்கு, லாஸ்ட்ல எல்லாம் வார்த்தையை முழுங்குற. அப்படியே என்ன நீ சொன்னானே புரியல. சீரியஸ்லி நாட். ப்ளீஸ் ரீஒர்க் நல்லா வரணும். இது கொடுத்ததுல ஒரு 2 லைன் நான் பேரா கூட கொடுக்கல. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் 2 லைன், அந்த 2 லைனையும் நம்ம தெளிவா சொல்லணும். அப்படி தெளிவா சொல்லணும். கத்தி பேசுங்க, வேற வழி கிடையாது. This is a pronunciation class and how can you afford to be silent or how can you afford to be with low voice? I am telling you, Santosh, in advance, please be allowed. No use of being very silent or very low volume. No one will hear you out. நீங்க போடுற எஃபர்ட்ஸ்ல 50% தான் வெளியில கேட்கும். புரிஞ்சுக்குங்க. I want Poyamari sir and Harish to rework. Not satisfactory. ஏன்னா ப்ரொனவுன்சியேஷன் நான் கொடுத்ததே கம்மி. ஓகே சார், இதை கவனிங்க தம்பி. Art of seeing, listening, watching is not a thing to be cultivated. It is not a question of evolution and gradual growth. Thank you very much for the attention. ஏன் சார் இந்த வால்யூம் கம்மியா இருக்கு இன்னைக்கு? என்ன மேட்டர் இது? ப்ரொனவுன்சியேஷன் வாஸ் நாட் பேட், பட் ஏன் வால்யூம் படு கம்மியா இருக்கு இன்னைக்கு? இவ்வளவுதான் வருமா மேக்ஸிமம் வால்யூம்? இதுதான் நீங்க இதெல்லாம் நீங்க சந்தோஷ் அண்ட் சபரேஷ் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டுக்கணும். அவங்க எல்லாம் டக்குன்னு பண்ணி தருவாங்க. வால்யூம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு சார். கொஞ்சம் நல்ல ஜோரா இருக்கணும். ஹரிஷ். Can a mind respond freely and instantly to any form of distortion and therefore act?
No, not distortion. Distortion, Harish. Distortion. You need not record again, both of you. But it is not distortion. It should be distortion, right? Harish, correct then? Am I right, Harish? Distortion then and the line. Destruction. Second one, physical destruction. Destruction அழிக்கிறது. அந்த வார்த்தையை சரியா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணல. அது வண்டி பார்த்துக்கோங்க. பொலியோமிஸ் நல்லா தான் இருந்தது, கொஞ்சம் அலௌடா இருங்க. இன்னைக்கு என்னமோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கொஞ்சம் சவுண்டு கம்மியா இருக்கு. ஓகே, சந்தோஷ். Urgent requirement is for Santosh because he has to back the competition. நீங்க வந்து மீதி பேருக்கெல்லாம் நேரம் இருக்கு. And so many fresher openings I am sending you, Santosh. Not sure if you are applying it. என்ன பண்றீங்க தெரியல. Market is open for freshers only. Okay, I will correct myself. No incorrect sentences henceforth. I will correct myself. இனிமே தானே பண்ண போறீங்க. Or I am correcting myself. I correct myself லாம் சொல்லக்கூடாது. Next, come on. Santosh and Rajit, fast guys. இந்த ரெண்டு லைன் படிக்கிறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க என்னுடைய ஸ்பீடுக்கே ஈடு கொடுக்காட்டி உலகத்தோட ஸ்பீடுக்கு, கார்பரேட்டோட ஸ்பீடுக்கு எப்படி ஈடு கொடுக்க போறீங்க? சந்தோஷ் has sent and deleted. ரஜித் என்ன பண்றாப்புல? நான் உங்களுக்கு அதுக்கு தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி காமிச்சேன். அந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் கூட யூஎஸ் ஆக்சன்ட்டையும் காமிச்சேன். இது ரெண்டு நீங்க நல்லா கவனிச்சாலே ப்ரொனவுன்சியேஷன்லாம் என்னன்னா, இப்ப கார்பரேட்ஸ்ல டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, டீம் மெம்பர்ஸை அப்படியே படிக்க சொல்றாங்க. அவங்க வந்து மீனிங் ஒட்டி சொல்லுவாங்க, அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை படிக்க சொல்றாங்க. படிக்கும் போது ஒருத்தனோட ப்ரொனவுன்சியேஷன் நல்லா இல்லைன்னா ஒரு மாதிரியா லுக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த ஆக்டிவிட்டி எடுத்துட்டு வந்தேன். ப்ரொனவுன்சியேஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆச்சு. நம்ம வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷை பத்தி கான்சன்ட்ரேட் பண்ற அதே நேரத்துல பார்த்து படிக்கிறது கரெக்டா படிக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக. Yeah, Santosh has said. From childhood, one has been conditioned that way to meet danger. So the mind responds instantly to prevent physical destruction. Okay, no errors in your pronunciation, Harish. Yeah, I will give some more sentences, don't worry. But Santosh, again and again I am saying, please be allowed, please be allowed. I am not sure whether it is in your instrument's fault or, whatever be the reason. இனிமேலாம் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் தான் உங்களுக்கு நடக்கும். அப்போ நீங்க போடுற சவுண்டு பாதி தான் போய் ரீச் ஆகும். புரிஞ்சுக்கிங்க சந்தோஷ். நீங்க வந்து என்னோட மொபைல் அவ்வளவுதான் சவுண்டு, இல்ல வெளியில கத்துறேன். க்ளோஸ் த டோர். இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னா கதவை சாத்திட்டு நான் கத்துறேன். எல்லாரும் என்னடா கத்துறேன்னு தான் பக்கத்துல வந்து சொல்றாங்க. ஐ டோன்ட் பாதர். எனக்கு என் வேலையை கரெக்டா பண்ணணும். ஸோ நீங்க அவ்வளோ இப்போ சிவாஜி பாத்தீங்கன்னா ஏன் ஓவர் ஆக்ட் பண்றாரு? அந்த ஓவர் ஆக்ஷன் அந்த காலத்துல இருந்ததுனாலதான் அது வந்து அந்த ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பெருசா தெரிஞ்சுது. ஏன்னா பெரிய டெக்னாலஜி கிடையாது. அதே இன்னைக்கு ரேஞ்சில் கமல் வந்து நேச்சுரலா நடிக்கிறாரு. ஸோ the more efforts and more sound you give, that will reach while you are a part of online class. அதுக்காக சொல்றேன். Not that I'm offending you. Okay. Prajit, come on, boss. You were already given time and you are still not sending it. என்னவா பண்ற? சீக்கிரம் நான் அடுத்து ஆரம்பிக்கணும். ஹரீஷ் is asking some more sentences. Very, very slow. நம்மளுடைய speed as of now towards any activity in English. நம்ம ஸ்பீடையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். நான் திரும்பி சொல்றேன். Prajit, the whole class is waiting for you. Send fast. என்ன பண்றீங்க? ஹரீஷ் கேளு தம்பி, என்ன பண்றாப்ல? சீக்கிரம் அனுப்ப சொல்லுங்க. நான் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகிளும் எடுக்கிறேன். ஓகே. Next article நான் எடுக்கிறேன். அதுக்குள்ள பிரஜித், please do send yours. கவனிங்க. We'll go to the next example. இதுல ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு. The problem is சின்ன சென்டென்ஸ் கூட என்னால அடிக்க முடியல.
நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சொல்றேன் என்ன பண்ணுவோம். The artist's perception, action, and expression are not all one. They are not divided, broken up. The very seeing is the action, which is the expression of that seeing. நோ பிரஜித், நாட் அப் டு த மார்க். போறாது தம்பி. பிரஜித் ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்க படிக்கிற மாதிரி இருக்கு, வேணாம். அது ஹேட்டிஸ் கிடையாது, நான் தப்பா பேஸ் பண்ணிட்டோனோ. வாட் இஸ் இல்லையா, வாட் இஸ் பர்செப்ஷன். கொஞ்சம் கவனிங்களேன் பிரஜித், ப்ளீஸ் ரீவொர்க் ஆன் திஸ். ஓகே பிரஜித் கவனிங்க, ஒன்லி ஃபார் பிரஜித். வாட் இஸ் பர்செப்ஷன், கமா வருது இல்லையா, நான் எப்படி நிறுத்துறேன் பாருங்க. வாட் இஸ் பர்செப்ஷன், action and expression are all one. They are not divided, broken up. The very see, the acting, which is the expression of that see. இப்படி சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ரீவொர்க் அண்ட் சென்ட் பிரஜித். நீங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க, ஒரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி படிச்சு அனுப்புங்க. ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, பொய்யாமி சார் வேற ஏதோ அனுப்பிச்சிருக்காரு போல. The art of listening, watching is not a thing to be cultivated. It is not a question of evaluation and gradual growth. Thank you very much for your. சூப்பர். இன்னைக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு பாருங்க சார், நீங்களே கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. இப்ப எப்படி இருக்கு, போன பாட்டு எப்படி இருக்கு. The more iterations you do, iterations-னா என்ன, iterations-னா என்ன, I think Poyam sir may know. Iterations-னா என்ன, what is the meaning? Vocabulary advanced-க்குலாம் வந்துட்டோம். Iterations-னா என்ன, number of times. The more iterations you do, your perfection will get enhanced. இன்னும் பெட்டர் ஆகும் உங்களோட பர்ஃபெக்ஷன், துரிதமாகும். ஓகே, அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ இதுல எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாருங்க, அதுதான் சொல்றேன். ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு திங்க் அண்ட் தென் டூ, பட் அட் த சேம் டைம் நாட் டேக் சோ மச் டைம் ஆல்சோ. வேர்ல்ட் டசன்ட் வெயிட் ஃபார் யூ. வெரி குட் சார், ரைட். பிரஜித் இன்னொரு வாட்டி படி தம்பி, போறல எனக்கு திருப்தியாவே இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா படி. ப்ரொனவுன்சியேஷனே நம்ம நல்லா இருக்கணும் இல்லையா. நெக்ஸ்ட், someone left. Let people leave who is not in the group, sir. நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க போயாம சார், unnecessary-ஆ இங்க இருந்து கிளாஸ்க்கு வராம வேஸ்டா இருக்கிறவங்க. If people are not interested, please ask them to leave. We will add interested guys. Right, நான் இந்த படிக்கிறேன் இப்போ. While Pradeep is going to send, I will study this and also give you the US accent. Brockwood Park School is an international, first time படிக்கச்ச ஒரு introduction மாதிரி கொடுக்கணும். Brockwood Park School is an international co-educational boarding school offering a personalized holistic education for around 70 students aged 14 to 19. புரியுதா? அப்போ இது மூலமாவே நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, Brockwood Park Schoolன்றது ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலு, கோஎட், அது ஆஃபரிங் பர்சனலைஸ்டு ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன், ஒரு பக்கா எஜுகேஷன் ஃபார் அரௌண்ட் 70 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏஜ் 14 to 19. ஸோ இதுதான் அதோட மீனிங். படிக்கும் போதே அந்த மீனிங் புரிய வைக்கணும். Now I will play this here also, but I am just waiting for Prajit நீங்க ரீஏட்டம் பண்ணுங்க, நான் இதை கூகுள்ல ப்ளே பண்றேன். இது எப்பயுமே இந்த மாதிரி ப்ரொனவுன்சியேஷனை பாருங்க. ரைட் வேர்ட் ஆஃப் ப்ரொனவுன்சியேஷன் according to them, the ones who have English as their mother tongue, definitely அது பெட்டரா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக சொல்றது ஒரு விஷயம். ஓகே, listen guys. Brockwood Park School is an international coeducational boarding school offering a personalized, holistic education for around 70 students aged 14 to 19. Okay. So she is having her regional accent. Regional accent in the meaning she is just English as a mother tongue. This product, Google, obviously it will be in US accent. So our US accent எப்படி இருக்கு, சந்தோஷ் especially உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கணும். Brockwood Park School is an international co-educational boarding school offering a personalized holistic education for around 70 students aged 14 to 19 அப்படின்றா. So that is our way of pronunciation. It doesn't mean that our English is inferior. நம்மளது தாழ்ந்த இதெல்லாம் இல்லை, நாம நம்மளுடைய ஸ்டைலில் தான் படிக்க முடியும். ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும், நம்ம அதே மாரி பேசினோம் செயற்கையா இருக்கும். ஓகே பிரஜித், என்னப்பா பண்ற, அனுப்பு. redo it. Now guys, please redo this one
ப்ராக்வுட் பார்க்ஸ்குள்ள ரீடூ பண்ணி அனுப்புங்க. சென்ட் இட் இன் வாட்ஸ்அப். ஹரிஷ் ஃபர்ஸ்ட், போயம் இஸ் சார் நெக்ஸ்ட், சந்தோஷ் தேர்ட், அதுக்கப்புறம் பிரஜித்க்கு இன்னும் 1 நிமிஷம் டைம் தரணும். அனுப்புங்க. நான் சின்ன சின்ன ஆர்டிகல்ஸ் தான் கொடுக்குறேன், ஸோ தட் இட் டசன்ட் டேக் மச் டைம் ஆஃப் யுவர்ஸ். இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. இது ஆர்டிகல் கொடுக்க பார்க்னு வருது, ஸோ அப்ப தப்பா அவன் ப்ரொனவுன்சியேஷன், அதுக்காக தான் அவங்க இது ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன சின்ன பேரா தான் கொடுக்குறேன், நாட் வெரி டஃப். Slowly increase your speed also, guys. Rajit, இன்னொரு வாட்டி பொறுமையா படி தம்பி. நீங்க if you want time also I will give. pronunciation பக்கா ஆகும். Hope you are all doing the exercise. Yes, Harish has done it good. In the name of speed, don't compromise your pronunciation. In the name of pronunciation, don't compromise your speed. It should be, two sides of the coin. ரெண்டும் இருக்கணும், hand in hand. Brockwood Park School is an international co-educational boarding school offering a personalized holistic education for around 70 students aged 14 to 19. Very good. எனக்கு எந்த தப்பும் தெரியல இந்த வாட்டி. சூப்பர் ஹரிஷ், ஐ அம் ஹாப்பி. குட். எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும். நல்ல குரல் நல்ல உயர்த்தி பேசணும், தப்பு இல்லாம இருக்கணும். நம்மளோட ஆக்சென்ட்டே போதும், அந்த வெள்ளக்கார ஆக்சென்ட்லாம் வேணாம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் யூ டு டூ இட் நவ். அதுக்கு டைம் இருக்கு. Accent will be the last. Good. I am happy. But what about Prajit? Prajit, redo பண்ணி அனுப்புங்க தம்பி. First article redo பண்ணி அனுப்புங்க. Others fast guys. It's a small article. Harish has sent. Only Harish has sent so far. இல்ல, நம்ம லைவ்ல இருக்கிறதுனால இவ்வளவு கேப்ஸ் விட்டோம்னா நல்லா இருக்காது. அதனால கொஞ்சம் ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ஓகே, பிரஜித். நீங்க போட்டாலே தெரியும் பிரஜித் போட வேணும். The link for YouTube is not working. Who is joining late? Poyamir sir, can you take care of this guy? யாரோ இப்போ வந்துட்டு யூடியூப் லிங்க் ஒர்க் ஆகலான்றாப்ல, கொஞ்சம் கவனிங்க சார், நான் கிளாஸ் எடுக்கணும். அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அந்த அருண்ன்றவருக்கு, கோயம்புத்தூர்கார், அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அவர் இவ்வளவு லேட்டா வந்துட்டு என்னத்து யூடியூப் நாட் ஒர்க்கிங். அவர் தான் கேட்டாரு, எனக்கு இது மாதிரி இங்கிலீஷ் வீக்கா இருக்கு. அருண், we have already started. நானே போடுறேன். ஓகே, யார் அம்சா இப்போ? பிரஜித் இல்லையா? சாரி பிரஜித். What is perception, action, and expression? Or all one? They are not divided, broken up. The very seeing is the acting, which is the expression of that seeing. பிரஜித், நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்களேன். நீங்க வந்து போன வாட்டிக்கு பெட்டரா படிச்சீங்க, ஆனா ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை. அதாவது நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்றது எல்லாருக்கும் புரியணும் இல்லையா? ஸோ அந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் அடி வாங்குறீங்க. நான் ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பிரஜித் உங்களுக்காக. இதை ப்ளீஸ் கவனிங்களேன்.
நீங்க இப்ப இதை ரீடு பண்ண வேணாம், நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகலுக்கு போங்க. பட் இது ஒரு வாட்டி எப்படி படிக்கணும்னு நான் சொல்றேன். வாட் இஸ் பெர்செப்ஷன், ஆக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் ஆல் ஒன். They are not divided, broken up. The very seeing is the acting, which is the expression of that seeing. நீங்க ரிஹர்சல் மாதிரி ஒரு வாட்டி படிச்சு பார்த்துட்டு கூட படிக்கலாம். பட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா வாட்டியும் டைம் கிடைக்காது. புரியுதா பிரஜித்? ஸோ கோ இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, ப்ராக்வுட் பார்க் ஸ்கூல். அது இன்னொரு வாட்டி நான் பேஸ் பண்றேன் உங்களுக்காக. பாஸ் கைஸ், இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? ஒன்லி ஹரிஷ் சென்ட் ஐ திங்க். ஒயாமி சார், சந்தோஷ், பிரஜித், இது அனுப்புங்க. Some background noise was there. I am not talking about the background noise. I am talking about your pronunciation. I don't bother about background noise. உங்க pronunciation இன்னும் improve ஆகணும். அதை வந்து கவனிங்க. ஃபாஸ்ட். என்னாச்சு பொய்யாமே சார்? ரொம்ப சிம்பிள் சார் இதெல்லாம். உங்களுக்கு செகண்ட் சென்டென்ஸ் அனுப்பவே இல்லை பாருங்க. இன்னும் யாரும் 3 பேர் அனுப்பல. Any help needed, sir? Should I pronounce it again? Brockwood Park School is an international co-educational boarding school offering a personalized holistic education for around 70 students aged at 14 to 19. எவ்வளவுதான் பிரஜித் அது? சந்தோஷ் sir, good. Brockwood Park School is an international co-educational boarding school offering a personalized holistic education for around 70 students aged 14 to 19. சந்தோஷ், ப்ரொனவுன்சியேஷன் நல்லா இருக்கு சந்தோஷ். ப்ரொனவுன்சியேஷன் முன்னெல்லாம் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணுங்க. ப்ரொனவுன்சியேஷன் நல்லா இருக்கு. அகைன் அண்ட் அகைன் யுவர் வாய்ஸ் இஸ் ஷ்ரிங்கிங். இட் ஹாஸ் டு பி அலவுட். நீங்க யார் என்ன நினைப்பாங்கலாம் பார்க்கவே பார்க்காதீங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் வந்துடும் அந்த வாய்ஸ் ஃப்ளோ வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க சந்தோஷ். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல உங்களோட வாய்ஸ் இன்னும் பெருசா இருக்கணும். அதுதான் நான் எதிர்பார்க்கறேன். ப்ரொனவுன்சியேஷன் பெர்ஃபெக்ட். யா சார், போயோமே சார், நீங்க உறக்க பேசி காமிங்களேன் சந்தோஷ்க்கு. Voice is one of the most important aspects for pronunciation, guys. அதுதான் நம்மளுடைய போய் ஹிட் ஆகணும். அது அனுப்ப சொல்லுங்க. We just have 22 minutes, guys. இன்னொரு ஆர்டிகல் பார்க்கலாம். ரெண்டு போறாது. இன்னொன்னு பார்த்தேன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும். ப்ரொனவுன்சியேஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆயிரும். And by the way, assignments, since you prepared already, I request you to send that video, Harish. And சந்தோஷ், உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். அது வந்து ஒரு நிறைய பேருக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு அது நீங்க சஜஸ்ட் பண்றதா இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு சண்டே தான், கர்ஃபியூ தான். டோன்ட் டெல் மீ யூ ஹேவ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எக்ஸப்ட் அஸ். நோ ஒன் இஸ் கோயிங் டு கண்டக்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ். ஸோ அதை ஒர்க் பண்ணி அனுப்புங்க. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு டேக் மோர் தேன் 5 to 10 minutes, மேக்ஸ் 15 minutes பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம். அவ்வளோதான். இட்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் மை எண்ட், பட் ஐ கான்ட் கம்பல். அவ்வளோதான் நம்ம சொல்ல முடியும். சார் என்ன பண்றீங்க? One of you please save it because internet is not stable. So திடீர்னு ஒருவேளை கட் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஏதாவது இருக்கணும். ப்ளீஸ் இஃப் பாசிபிள் சேவ் இட். I'll go to the next sentence because 2 of them are waiting and 2 of them are yet to send. Let me go to the next sentence. இதுதான் இல்ல. See, anything you can read. நான் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன் பிரஜித், சுரேஷ், சந்தோஷ், உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே டாபிக்லாம் கொடுத்துட்டேன். இதை படிங்க both of you. Whoever has completed one topic for daily. ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த டாபிக் நீங்க அனுப்பிச்சீங்கன்னா தான் நெக்ஸ்ட் கொடுப்பேன். நான் வந்து அனுப்பிட்டே இருந்து யூஸே இல்லையே. Important call, but see, when class is going on, even I am getting calls, I am not attending it.
It's up to you. Then there is no point in me, taking it so seriously. பார்த்துக்குங்க, எனக்கு இது நடக்கும்போது நான் வர்ற கால் எதையும் அட்டன் பண்ணுறதில்ல. I expect the same from you also, unless it is emergency. Otherwise, the purpose gets defeated. I'm not, here free. There was a death yesterday in my family, but still, I want that commitment to be fulfilled. நான் வந்து எடுத்த வேலையை கரெக்டாக பண்ணணும். So I want some participation from you also. Anyway, இதை நான் இங்கே ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணுறேன் பாருங்க. The Krishnamurti Foundation Trust Limited is an educational charitable trust located in Brockwood Park, Hampshire, UK. Krishnamurti Foundation Trustன்றது ஒரு எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட், Brockwood Park, Hampshire, UKல இருக்கு அப்படின்னா. So I will also give you the Google Translate pronunciation of the same. Done. The Krishnamurti Foundation Trust Limited is an educational charitable trust located in Brockwood Park, Hampshire, UK. அவங்களுக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்ல வராது. So it's a US accent. They will be pronouncing like that. They will say the Krishnamurti Foundation Trust is an educational charitable trust located in Brockwood Park, Hampshire, UK. அவங்க அப்படிதான் பேசுவாங்க. So you need not do it the same way. Yeah, Harish has sent. The Krishnamurti Foundation and Trust Limited is an educational charitable trust located in Brockwood Park, Hampshire, UK. Okay, correct now. Good, sir, Harish. Good speed. Santosh, very good speed. The Krishnamurti Foundation Trust is an educational charitable trust located in Brockwood Park, Hampshire, UK. Okay, pronunciation wise, again the voice is shrinking. I suggest you go for a better mobile, Santosh. You being in the final year, you should not take chances like this. கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இன்டர்வியூவோ இல்லை டெலிஃபோனிக் இன்டர்வியூஸ் தான் ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகுது, இன்னும் ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அதுமாரி இருக்கும்போது இந்தமாரி ஒரு கம்மி சவுண்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க. ஐ சஜஸ்ட் யூ கோ ஃபார் another மொபைல். எஸ் பிரஜித். Brockwood Park School is an international co-educational boarding school offering a personalized, holistic education for around 70 students aged 14 to 19. வெரி குட் பிரஜித். அப்படிதான் இந்த ரிசல்ட்ஸ் கரெக்டாக வந்தது. குட் பிரஜித், நல்லா இருந்தது. ஓகே, வெயிட்டிங் ஃபார் poems are also to send. Please tell Santosh. I will continue. Next article. Maybe your mobile is an issue. I'm not saying not good, but அதனால உங்களுக்கு சவுண்ட் இதாகுது. இதை படிங்க. Established in 1968 as an educational charitable trust, the foundation exists to preserve and make available the teachings of J. Krishnamurti. So this is the passage. Just hear out as to how Google is translating the same, or Google is reading the same. Established in 1968 as an educational charitable trust, the foundation exists to preserve and make available the teachings of J. Krishnamurti. Yeah. So obviously a US accent. If you could try. Established in 1968 as an educational charitable trust, the foundation exists to preserve and make available the teachings of J. Krishnamurti. Our Krishnamurti will be like that. The pronunciation will be like that. Okay. Santosh, if he is ready, he will send later. No, there is no point in sending later. When this is a live class, we will continue, not an issue. Yeah, go ahead and record this now, the latest one. Go ahead, and it is not for me
who you are sending it. எனக்கு இந்த இதுவும் இல்லை. It's for you that you are sending. Please realize that. Now record this, guys. Established in 1968 as an educational charitable trust, the foundation exists to preserve and make available the teachings of J. Krishnamurti. இதுதான் passage. இதை படிங்க, pronunciation கரெக்டாக படிங்க, அனுப்புங்க, கத்தி படிங்க. Harish has sent. It is established in 1968 as an educational charitable trust. The foundation exists to preserve and make available the teachings of Krishnamurti. ஓகே, ஒரே ஒரு இடத்துல தான் எனக்கு டவுட். எக்ஸிஸ்ட் தானே வரணும். பிரஜித், ஸ்ரீ சந்தோஷ், எக்ஸிஸ்ட் சொன்னீங்களா, எக்ஸிஸ்டா? அந்த இடத்த நான் கவனிக்கிறேன். It is established in 1968 as an educational charitable trust. The foundation exists to preserve and make available the teachings of Krishnamurti. அந்த ஒரு இடம் தான் தப்பு. எக்ஸிஸ்ட் கிடையாது, எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னும் போது இது பாருங்க, EXISTS வேர்பா வருது இல்லையா, எக்ஸிஸ்ட். ஸோ நீங்க வந்து எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்ல, எக்ஸிஸ்ட். ஓகே, அந்த இடத்துல வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் சரியா இல்லை, மற்றபடிலாம் நல்லா இருக்கு. யா த சேம் பேரா ஒன்லி ஃபார் ஆல். யூ ப்ளீஸ் கோ ஹெட் அண்ட் ரீட். எந்த பேரான்றதே முக்கியம் கிடையாது இங்க, நம்ம நல்லா படிக்கிறோமான்றதான் முக்கியம். சும்மா ஏதோ ஒரு பேரா தான் நான் எடுக்கிறேன், நான் பெருசா அதுல இன்னும் இது பண்ணல. இதே படிங்க, பிரஜித் அண்ட் சந்தோஷ், ஃபாஸ்ட். ஐ வில் கிவ் another one to Harish. This is the speed I expect, guys. அதுதான் தேவை. Next one, Harish, because you have completed, I don't want you to be hurt. I will correct myself, uncle. Okay, very good. Full stop வைக்கணும். எஸ்ன்னு போடுங்க. ஏன்றது ரிட்டன் இங்கிலீஷ்ல போடாதீங்க. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ், நம்ம யூகே இங்கிலீஷ் தான் ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ ஒய்ஏஎஸ் எல்லாம் வந்து சாட்டிங்க்கு வேணா போடுங்க, பட் ஃபார்மலா ஏ போடாதீங்க, எஸ் போடுங்க. ஓகே, ஸோ ஐ வில் ரீட் திஸ் ஃபார் யூ. J. Krishnamurti was born in India in 1895 and died in the United States in 1986. ஸோ அந்த படிக்கும் போதே அவரோட வாழ்க்கை அந்த ஸ்பேனை வந்து நீங்கள் வலியுறுத்தி சொல்லணும். He is widely regarded as one of the greatest thinkers and religious teachers of all the time. வரணும், all time இருக்கு, of all the time வரணும், full stop இல்லை. Two mistakes are there in this passage. So இப்படி தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். Okay, just a second. Who has sent me now? Santosh has sent and deleted. I will wait for him. Meanwhile, let me play this in Google. J. Krishnamurti was born in India in 1895 and died in the United States in 1986. He is widely regarded as one of the greatest thinkers and religious teachers of all time. So this is US accent. So they will, pronounce it with a different slang. J. Krishnamurti was born in India in 1895 and died in the United States in 1986. He is widely regarded as one of the greatest thinkers and religious teachers of all time. So this is how she pronounces it. So this probably Santosh can try, but others you have time for that. Anyway, so you either record பண்ணுங்க. Santosh has sent. J. Krishnamurti was born in India in 1895 and died in the United States in 1986. He is widely regarded as one of the greatest thinkers and religious teachers of all time. Pronunciation perfect. Only sound is the issue, but as you told, maybe next class you come with a better mobile. You will not buy also. If you have another one or neighbors which is of better quality, use it for your classes. Okay. J. Krishnamurti was born in India in 1895 and died in United States in 1986. He was widely regarded as one of the greatest thinkers and religious teachers of all time. Both of you have done a good job. Next one. What about Prajit? Prajit, fast anupunga. Prajit, sikram. I'll give the next passage for the rest. Let us keep progressing. Just have 10 minutes more. Krishnamurti spoke throughout his life in many parts of the world to large audiences as well as with numerous individuals.
including writers, scientists, philosophers, and educators. இதுதான் passage. கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டும் கேளுங்க, அவசரப்படாதீங்க. Krishnamurti spoke throughout his life in many parts of the world to large audiences as well as with numerous individuals, including writers, scientists, philosophers, and educators. So this is how US accent is. Santosh, for you, I'm repeating this. Krishnamurti spoke throughout his life in many parts of the world to large audiences as well as with numerous individuals, including writers, scientists, philosophers, and educators. Is my US accent near, more or less, ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகுதா இல்லையா? ஃபார் மை ஓன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஐ எம் ஆஸ்கிங். ஏன்னா நான் பெருசாக யூஎஸ் ஆக்சன்ட் ட்ரை பண்ண மாட்டேன், நான் நார்மலாக தான் பேசுவேன். ஒரு சில பேர் எங்கள் ஆஃபீஸில் ரொம்ப இந்த யூஎஸ் ஆக்சன்ட் ட்ரை பண்ணுவாங்க, அது ரொம்ப செயற்கையாக இருக்கு எனக்கு என்னமோ. ஸோ பட் ஜஸ்ட் ஐ வாண்டட் டு நோ இஃப் மை ப்ரொனவுன்சியேஷன் இஸ் மேட்சிங் க்ளோஸ்லி ஆர் நாட் வித் த யூஎஸ் ஆக்சன்ட் ஸோ தட் ஐ கேன் இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப். ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ கைஸ், நான் உங்களை கேட்குறேன். எனிவே எல்லாத்தையும் ஸ்லோ ரிப்ளைல. ஓகே, ஹரிஷ் Krishnamurti spoke throughout his life in many parts of the world to large audiences, as well as with the numerous individuals, including writers, scientists, philosophers, and educators. Philosophers. The last word. Philosophers நல்லா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க ஹரிஷ். அந்த இடம் தான் சரியா இல்லை. Philosophers அது நல்லா ப்ரொனவுன்ஸ் கிளியரா வரல. Philosophers. Philosophers, okay? Yeah, otherwise it is very good. Next. பிரஜித் என்னப்பா பண்ற? அனுப்புங்க. சின்ன சின்ன பேசேஜ் தான் கொடுக்குறேன், அதுக்காக தான். So that we don't waste time, we keep progressing. அனுப்புங்க பிரஜித், we are waiting for you. Next. Truth is a pathless land. Man cannot come to it through any organization, through any creed, through any dogma, priest or ritual, nor through any philosophic knowledge, nor through any philosophic knowledge or psychological technique. This is the next passage. Play பண்ணி காட்டுறேன். Truth is a pathless land. Man cannot come to it through any organization, any creed, through any dogma, priest or ritual, nor through any philosophic knowledge or psychological technique. Okay, so this is US accent. Truth is a pathless land. Man cannot come to it through any organization, through any creed, through any dogma, priest or ritual, nor through any philosophic knowledge or psychological technique. So this is typical US accent. Krishnamurti spoke throughout his life in many parts of the world to large audiences, Okay, as this well was the as last with the one. numerous individuals, including writers, scientists, philosophers, and educators. Good, Rajit accent. Established in 1968 as an educational charitable trust, the foundation exists to preserve and make available the teachings of J. Krishnamurti. பெரிய மிஸ்டேக் எதுவும் இல்லை. இது கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக படிக்க ஆரம்பிங்க. கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக ஸ்லோவாக அப்படி ஓகேவா? ஸ்டைல் ஒன்று இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க, நல்லா தான் இருக்கும். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஹரிஷ். ஐ ஹவ் நெவர் ட்ரைட் இட் தோ. நெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது அனுப்புங்க. நான் உங்களுக்கு இப்போ போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா, அதை அனுப்புங்க. We just have 5 minutes more. I think if you record this, we'll be through. கொஞ்சம் திருப்தி ஆகும் எனக்கு ப்ரொனவுன்சியேஷன். ஸோ என்ன ஆர்டிகல் கொடுத்தாலும் ப்ரொனவுன்சியேஷன் நல்லா இருக்கும், அதுக்காக தான் இது இந்த எக்ஸசைஸ். கமான் சந்தோஷ், ஃபாஸ்ட் ஒன்று நல்ல லவுடாக ஒன்று அனுப்புங்க லாஸ்ட்ல.
Yes. Truth is a pathless land. Man cannot come to it through any organization, through any creed, through any dogma, priest or ritual, nor through any philosophic knowledge or physiological trick. ஓகே, பட் இட்ஸ் பாத். அது வந்து பாத், நீங்க வேற ஏதோ சொன்னீங்க. அது வந்து பாத்லெஸ் லேண்ட். ஓகே, பாத்லெஸ் லேண்ட், அதாவது போக முடியாத வழி அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறமா டாக்மா, ப்ரீஸ்ட் ஆர் ரிச்சுவல், மீதிலாம் கரெக்ட் தான். ஃபிலோசபி அந்த அந்த இடத்துல வந்து பார்த்துக்கோங்க. பாத்லெஸ் லேண்ட் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், both of you. Since Harish is very fast, I will give him one more. Same only. Just read it out, Prajit. Truth is a pathless. அது முடிங்க, அவ்வளோதான். 3 நிமிஷம் தான் நம்ம கிளாஸ் முடிக்க போகிறோம். Krishnamurti was concerned with all the humanity and stated repeatedly that he held no nationality and or belief in that fast or belief and belonged to no particular group or culture. So, this is the one I told. Krishnamurti was concerned with all humanity and stated repeatedly that he held no nationality or belief and belonged to no particular group or culture. So this is the US accent. Krishnamurti was concerned with all humanity and stated repeatedly that he held no nationality or belief and belonged to no particular group or culture. So this is how they pronounce it. Harish accent. Krishnamurti was concerned with all humanity and stated repeatedly that he held no nationality or belief and belonged to no particular group or culture. Okay, and the starting na konjam and the Krishnamurti starting trouble irundhudu. Adukapra it flew well. Very good, sir. Very good, very fast. Speed is very important nowadays. So I'm not going to give you more exercises. I think we have done 4 or 5. If you could record yours, we will complete the class. Krishnamurti was concerned with all humanity and stated repeatedly that he held no nationality or belief and belonged to no particular group or culture. Very good. Better. That's it. Santosh, anupuringa. Santosh, Prajit, with that we can wind up the class. We are almost through. ஒரு 4-5 கிளாஸ் பார்த்துட்டோம். Any other doubts in pronunciation? ஏதாவது வேர்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னு சொல்லுங்க. So hope it was useful. ஓரளவுக்கு ப்ரொனவுன்சியேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துட்டு தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும். இதுதான் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாக வைங்க. ஏன்னா நம்ம நிறைய பேரோட ப்ரொனவுன்சியேஷனை இன்டைரக்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஓகே, இன்டர்பிரேஷனுக்கு நான் தனி கிளாஸ் வைக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு டஃப்பான பேசேஜை கொடுத்துட்டு அதை உங்களுக்கு நீங்கள் மீனிங் சொல்லணும் தமிழில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரலாம். பட் இது வந்து வெறும் ப்ரொனவுன்சியேஷனுக்காக மட்டும்தான். ஸோ நாட் அன் இஷ்யூ. ஓகே கைஸ். Okay, no doubts. Very good, very good. Okay then, so we will wind up the session. Have a great Sunday. Practice பண்ணி அனுப்புங்க குரூப்ல, நான் பார்க்குறேன். Okay, bye guys. Thanks all for attending.